This is King Archer, the new superstar of Dirk van den Bulck. KBDB number 1, exactly 10 years after Kittel. King Archer, the name of the grandson of Dirk van den Bulck. The pigeon won 6 top results, KBDB 2023, and became with this the best sprint young bird in Belgium. KBDB number 1, provincial ace pigeon number 1, first prize winner. Many more top results as well, not only the 6 results for KBDB champion, but many more. Father is an original Pierre Bell, direct son of the Super Mealy 785, and the mother is bred from Son Miracle with sister La Machine. All the best pigeons of Dirk van den Bulck and Pierre Bell in one pedigree. A superstar for Dirk van den Bulck. Incredible achievement 10 years after Kittel. Again KBDB number 1 in Grobendonk. السلام عليكم. دريك فان بولك 516. هذا الأول ناشونال ايس بيجن 2023. الملك آخر كينج آخر 516. الأول ناشونال كابي دبي 2023، والأول بروفنشال أنتوربن 2023. الأب مباشر للبيير بيل، ابن البخاري 85، والماية مباشرة من طيور البولك، بنت الميراكل، صندوق van ميراكل. De moeder is gekweekt uit zoon Mirakel gekoppeld tegen zuster La Machine. ابن الميراكل لما يجي من ابن الميراكل على From the super pair, the 19 coupled to the 950. The mother herself won first prize. The full brother won first provincial, 12,000 pigeons, more than 15 kilometers ahead. So it's a super pair. إن شاء الله من بنات هذا الطير حجوزات 2024. مشتري الوسام، أخونا وسام أبو كسرة، بنات الكينج آخر. درك دانك قلت وفن باخر.